Hi everybody, سلام به همگی. پریا اخواس هستم. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. Our tonight's story is about an honest smuggler. Do you know the meaning of smuggler? معنی smuggler رو میدونید چیه؟ Smuggler. Smuggler یعنی someone who takes a product from a place, another country, to another country but illegally. کسی که قاچاقچیه، یه محصولی رو از این ور میبره اون ور به صورت غیرقانونی. قاچاقچی رو ما میگیم smuggler. حالا honest smuggler ندیدیم، صادق و درستکار ندیدیم که حالا میبینیم. بخونیم. Once Nasrudin was leading a donkey that had a bundle of wooden sticks on its back across the border. یه روزی این آقای نصرالدین was leading a donkey داشت همچون یه خری با خری مثلا was leading a donkey that had a bundle of wooden stick یه بخچه چوب تیکه های چوبی توش بود. Bundle یعنی بخچه like a bag. A bundle of wooden sticks on its back. روی خره، رو پشت خره دانکیه. Wooden sticks, bundle of wooden sticks گذاشته بود and was leading actually, let's say, the donkey across the border. داشت از مرز ردش میکرد. خب خره رو. There, the inspector stopped Nasrudin for inspection. You know the meaning of inspector? Inspector is someone who asks questions like at the border. اون دم مرز یه نفر هست سوال میکنه بازرس. اون inspector stopped him. نصرالدین رو stop کرد. اینجور وایسوندش. Stop Nasrudin for inspection. To ask some questions. مثلا پرسی که مثلا چی کاره اینجا چی میگی دم مرز. Inspector asked. اون بازرسه پرسید What is your business here? کارت چیه اینجا؟ What is your business here? اینجا چی کار داری؟ Nasrudin replied. Nasrudin جواب داد. I am an honest smuggler. من یک قاچاقچی راستگوام، صادقم. I am an honest smuggler. Inspector was surprised at the reply and responded. اون smuggler این چیز inspector میگم بازرسه was surprised شوک شد surprised شد was surprised at the reply به جواب اون شوک شد همچه surprised شد and responded جواب داد really واقعا okay then let me search everything and if I find something then you have to pay the border fees. گفتش اوکی باشه پس بذار من همه چی رو چک کنم. Let me search everything and if I find anything like something let's say اگه چیزی پیدا کنم you have to pay the border fees. باید اون پول یا چیز مرز رو بدی عوارض مرز رو بدی. Nasrudin replied sure. Nasrudin جواب داد okay sure do as you wish do as you wish اونجوری که میخوای انجام بده do as you wish yeah but I can assure you that you will find nothing. نصرالدین برگشت گفت من بهت اطمینان رو میدم I can assure you that you can find nothing که هیچی پیدا نمی کنی. The inspector intensively searched and took apart everything but still couldn't find anything. اون اینسپکتر آقا همه چی ریخ بیرون و searched intensively به شدت intensively شروع کرد گشتن و he searched everything but he couldn't find anything. هیچ چیزی پیدا نکرد but still he couldn't find anything and took apart everything. همه چی اینجوری باز کرد همه وسایلش و اینا رو. Whatever. In the end در نهایت he allowed Nasrudin to pass the border. در نهایت اجازه داد که پس بکنه عبور کنه از برده یا اون مرز. Saying
در حالی که داشت اجازه میداد رد شه اینو داشت میگفت I suppose you have managed to get by me today. من فکر کنم امروز تونستی از من رد شی. یعنی من یه جور مثلا از گشت من تونستی از زیر دست من رد شی. Get by me today. I suppose you have managed to get by me today. Next week again. هفته بعد دوباره next week again. Nasrudin came with a donkey carrying a bundle of straws. این دفعه هفته دیگه که اومد Nasrudin came with a donkey اومد با یه خری carrying a bundle of straws. bundle of straws یعنی بخچه‌ای از کاه. با یک بخچه‌ای از کاه دوباره هفته دیگه اومد با یه خری. خب when the inspector saw him وقتی که اینسپکتور دیدش یا اون بازرس دیدش when the inspector saw him he recognized Nasrudin. شناختش. نصرالدین رو شناخت. He recognized Nasrudin and thought to himself با خودش فکر کرد this time I will get him for sure. این دفعه حتما میگیرمش. با خودش گفت this time I will get him for sure. Inspector thoroughly, completely checked through the bundle of straws. And then, even after searching Nasrudin's clothing, still couldn't find anything. اون طفل معصوم بازرسه the inspector poor one thorough اگه یادتون باشه توی لایوهای قبلم گفتم به معنی complete کاملا thoroughly let's say searched خب checked through the bundle of straws اون کاه رو بخچه کاه همچی گشت قشنگ completely thoroughly searched it or checked it خب and even after searching Nasrudin's clothing حتی لباس و اینای نصرالدین هم چک کرد even after searching that he couldn't find anything هنوز هیچ چیزی نتونست پیدا بکنه whatever even this time he had to let Nasrudin pass through the border حتی این بار هم گذاشت رد شه از border از مرز آقا چیه داستان what do you think he was smuggling فکر کنی چی داشت قاچاق میکرد let's see the inspector okay let's say this continued for several years but the inspector couldn't find anything این اتفاق همچون سالها several years ادامه پیدا کرد this continued for several years but the inspector ولی اون بازرس the inspector couldn't find anything هیچی نتونست پیدا بکنه with every passing year همینطور که سالها میگذشت با هر سالی که میگذشت with every passing year Nasrudin wore more and more extravagant clothes and jewelry that indicated he was getting wealthier همینطور که سالها که میگذشت نصرالدین wore گذشته wear که میشه پوشیدن wore more and more extravagant clothes لباسهای همچین extravagant expensive گرون مرون شروع کرد همچون روز به روز گرونتر میپوشید and jewelry let's say جواهرات which I mean that indicated نشون میداد indicate means show نشون دادن indicated that he was getting wealthier روز به روز داشت پولدارتر میشد دیگه داشت اینو نشون میداد he was an honest smuggler finally در نهایت eventually the inspector retired he got retired from his long-time job yet he couldn't forget Nasrudin همچون رفته بود رو مخش حالا چیز شد دیگه retire بازنشسته شد so he got retired from his long-term job از کار این طولانی مدتش بازنشسته شد
Yet he couldn't forget Nasrudin. هنوز نتونسته فراموش بکنه این آقای نصرالدین رو. خب one day یه روز the inspector spotted means let's say saw or noticed spotted Nasrudin in the market. رفته بود سوپرمارکت خرید کنه این اینسپکتور یا بازنشسته the retired inspector I'm talking about and he saw Nasrudin there. اونجا نصرالدین رو میبینه. spotted Nasrudin. توجهش به نصرالدین جلب میشه. خب the inspector stopped him and said اینسپکتور یا بازرس اینجوری استاپش کرد نصرالدین رو ازش پرسید و گفت I know you من تو رو میشناسم پدر سوخته I know you. You are that person who used to pass the border with his donkey carrying bundles of straws and wooden sticks. من تو رو میشناسمه. تو همون پدر سوخته نیستی که بوردر رو رد میکردی با یه خر و بخچه هایی از کاه و نمیدونم چوب و استیک و اینا. You are یعنی همونی. You are that person who used to pass که پس میکرد. Used to در واقع کاریه که قبلا انجام میشده دیگه انجام نمیشه. Used to pass. You are that person who used to pass the border with his donkey. The border یعنی از مرز رد میشدی با دانکی با خرت with bundles of let's say straws and wooden sticks. کاه و چوبا و اینا رد میشدی. Please sir خواهش میکنم اینسپکتور رو داره میگه Please sir I always wondered what you were smuggling past my border every day. من همش تو ذهنم گفتم که what were you just smuggling چی داشتی قاچاق میکردی let's say past my border every day. همون موقع که مثلا من از مرز من رد میکردی هر روز چی بود تو داشتی قاچاق میکردی. I always wondered. همیشه داشتم فکر میکردم. So now that I am retired حالا که من retire شدم بازنشسته شدم I must know. Now that I'm retired I must know. من باید بدونم. من بگو. Tell me. Please tell me what you were smuggling all those years. به من بگو چی داشتی این همه سال قاچاق میکردی. What do you think? تو به من بگو الان. تو فکر میکنی چی بوده؟ What was he smuggling? اگه گفتی میتونین بگین چی داشته قاچاق میکرده؟ Can you tell me what he was smuggling? Nasrudin smiled and replied exactly. نصرالدین خندید و جواب داد Donkeys! Exactly, well done. تمام این مدت he was smuggling the donkeys. داشته خر میبرده. That was so funny. Bicycle. بایسیکل کجای داستان بود؟ برادر. It was the donkey. یکی همچین خر میبرده. He was smuggling donkeys. Yeah. Donkey, well done. Exactly, it was the donkey. این هم یک داستان زیبا از نصرالدین دیگه بود. اصلا من رفتم توی فاز نصرالدین مولا نصرالدین اصلا یکی هم نیست منو بکشه بیرون از فاز. ای خدا. Donkey میخر یا ولاغ I have no idea you tell me. Yeah it was funny wasn't it? I like this story by the way. داستان خیلی بانمک بود. I love you too. دارم میخندن ای جانم. Yeah, it was funny. So, all those years he was smuggling donkeys. Can you believe that? بنده خدا که چندین سال فکرشو مشغول کرده بوده. Yeah, it was funny. شما هم عالی هستین. قربون شما برم من. داستان سیو میشه حتما. حتی توی دیسکریپشن هم میذارم. چیزام میکنیم. سابتایتل رو هم میذارم براش.
یه دونه ساختار قشنگ داشتیم get by somebody or something let's say. وقتی get by میکنی یعنی از پس اون فرد برمیای، از زیر دستش رد میشی. Get by somebody or get by something like a difficulty. آره. خیلی داستانش خوب بود. شما هم با انرژین. این انرژی از شما میاد. کرونا خوب شد. آره. چیز خاصی نبود. میگم مثلا یه دو روز مثلا شاید حالم بد بود، بعد خوب شدم، نگاتیو شد. آره چند وقت نبودم. اومدم ترکیه، الان خونه دوستمم اینجا، بعد دیگه ببینیم چی میشه. پینا خوبه، قربونت برم، مرسی که پرسیدی عزیزم. پینا is doing fine. آخر داستان خیلی بانمک بود دقیقا. خب من خیلی دوستتون دارم، تایمتون رو بیش از این نمیگیرم. I love you so much and we're gonna have more of these lives and let's say vocabulary teaching or other stuff. چیزای دیگه هم خواهیم داشت، vocabulary teaching هم خواهیم داشت، برنامه‌اش رو بهتون میگم یه ذره جا بیفتم. داستان هم خواهیم داشت and I love you so much. Take care of yourselves. Thank you for joining. If you want to learn, join and enjoy. Goodbye.